ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ $240 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲੀ। BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ COVID-19 ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਜੀ ਲੇਆਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ। BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੇਆਫ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.05 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ US ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ COVID-19 ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਰਜ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $240 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜੋ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਫਰਮ ਅਬੇਕਲੇਰਾ ਦੇ ਲਈ $175 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਡਰੱਗ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। Canada has faced challenge and heartbreak on a scale we could never have expected. So if you're feeling overwhelmed, that's understandable. If you need support, that's okay. In April, we launched Wellness Together Canada, a website where you can find people to talk to if you're in crisis. And today, we're taking another step forward. Our government is investing over $240 million to bring healthcare online. We're expanding existing online tools, creating new virtual platforms for mental health and for primary care. Let me start with a new platform for mental health. Whether you're looking for strategies to manage stress or support from a professional, this will be a resource for you. And if you're part of a marginalized community and you need specialized tools, well, there'll be specific help for you as well. If we can provide mental health support online, there's no reason we can't leverage technology in other areas of healthcare too. This $240 million investment will also include funding for virtual care for times when you don't need to see a doctor in person. Just take video conferencing. By helping doctors run appointments online, you can stay safe at home while getting care, and our beat COVID-19, we have to think outside the box. When Canadian researchers have a solid lead, we need to make sure they can follow it up. That's exactly what we've been doing over the last 2 months, and we're starting to see real results. Today, I can announce that we're investing over $175 million to support the Canadian company AbCellera for their very promising COVID-19 research. They've identified antibodies that could be used in drugs to treat this virus. This new funding will help them continue their vital work and will support human trials beginning as early as July. But until we have effective treatments, or better yet, a vaccine, we still need a reliable supply of everything from masks to ventilators. So later today, Minister Anand will announce the details of a new COVID-19 Supply Council. This council will be tasked with finding innovative solutions to ensure our country continues to have the vital supplies necessary to keep Canadians safe.
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਪਤਾਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀਕ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ, ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਲਨੈਸ ਟੂਗੈਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। Hello everyone. Today is the beginning of Mental Health Week, and this year the Canadian Mental Health Association is encouraging Canadians not to just get loud about mental health, but to get real about it. Our lives have been transformed because of COVID-19, and you might feel like this crisis is taking its toll. Your daily routine might be different. Your way of coping might be more difficult to manage, and it can be a source of anxiety and stress. But I want you to know that it's okay to feel like this. Our mental health is just as important as our physical health, so we need to speak openly about it, and we need to be there for each other, especially during this pandemic. By connecting socially with others online, we can let people know that they're not alone. So check in on friends or neighbours who you think might be struggling. FaceTime them or give them a call. And if you're having a tough time, please reach out to people you can trust. As Canadians, we all have a role to play in fighting the stigma around mental health. So use the hashtags #GetReal, Mental Health Week, and Together Apart on social media to amplify why you're speaking up. Today and every day, let's get loud and get real about our mental health. Thank you. ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। After being shut down for almost 2 months, provinces across the country are starting to slowly ease health restrictions. While we all know that we aren't out of the woods yet, there is reason for cautious optimism. New Brunswick is entering its 3rd week with no new cases of COVID-19, for which I would like to congratulate Premier Higgs. And decisive action taken by premiers across the country has flattened the curve. But in order to avoid a 2nd or 3rd wave, we need federal action, not more confusion and delays. So where is the Prime Minister's plan to support provinces and territories? A dramatic increase in testing and tracing will be required in the coming weeks and months, as well as a steady supply of personal protective equipment. So why are Canadian companies that produce test kits approved to distribute their products in Europe and the US, but still under review here at home? The Canada Emergency Response Benefit and the Canada Emergency Student Benefit both prevent you from earning more than $1,000 a month. So as businesses start to slowly reopen and have shifts to fill, their employees are being forced to turn them down or risk losing their benefits. As the C.D. Howe Institute said, CERB helped cushion COVID-19's impact, but it now threatens to impede the recovery. The rent and wage subsidies continue until June, the student benefit until August, and the CERB until October. So as provinces reopen, Canadians will have a difficult decision to make. On the one hand, they will have an option perhaps to return to work while hoping that there isn't a second wave, even though that will jeopardize their emergency response benefits,
Or, on the other hand, they could wait, stay on the benefit, and wait until the uncertainty passes. It's not difficult to understand the choice that many will be forced to make. To be clear, Canadians aren't responsible for this failure. The Trudeau Liberals are. They are the ones who spent the cupboards bare in the good times and were unprepared when the pandemic hit. They are the ones who failed to take decisive action and allowed the virus to spread. They are the ones who designed programs that are now holding Canadian workers and businesses back. ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਜੀ ਲੇਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 13 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਜੀ ਲੇਆਫ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੇਆਫ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਲੇਆਫ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਵੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਜੀ ਲੇਆਫ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ BC ਦੇ ਆਰਜੀ ਲੇਆਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਜੀ ਲੇਆਫ ਦੇ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਆਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਜੀ ਲੇਆਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 34 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 19 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2224 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 845, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 1027, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 124, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 177 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 51 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 117 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 77 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1417 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Thank you very much and good afternoon. To start with, we'll update you on the number of new cases that we've had in BC since our last report on Saturday. So that is for 2 periods, between May 2nd and May 3rd, and then May 3rd to today. So our first period from Saturday to Sunday, we had 34 new cases diagnosed here in British Columbia, bringing the total that day to 2,205. And then over the last 24 hours, we've had an additional 19 people test positive for COVID-19 here in BC. So that's 53 new cases since Saturday, bringing our total to 2,224. Of those, 845 people are in Vancouver Coastal Health, 1,027 are in Fraser Health Region, 124 people were in Vancouver Island Health, 177 in Interior Health, and 51 people in the Northern Health Region. We currently have 23 active outbreaks in long-term care, assisted living, and a couple of acute care units. There are no new outbreaks in those areas. Actually, there's no new outbreaks to report today. We have had additional cases, 13 cases in long-term care assisted living or the acute facilities that have been affected, bringing our total in those areas to 266 residents and 168 staff.
In our community outbreaks, I will update you on where we are with those. As you're aware, we have 3 outbreaks that have been declared in poultry processing. We now have 7 positive cases in the Fraser Valley specialty poultry, 54 people who've tested positive from Superior Poultry, and 35 from United Poultry. And I apologize, I had the numbers incorrect on Saturday. In addition, we're up to 134 people associated with the Mission Federal Correctional Facility, including 121 inmates and 13 staff who've been affected. We also, as I mentioned on Saturday, have continued to have people associated with the Curl Lake plant in Alberta. Currently, we have 77 people here in BC who are in hospital, and of those, 20 are currently in critical care. Unfortunately, we've had another 3 deaths related to COVID-19, all of them in long-term care here in the province, bringing the total number of people who've died to 117. And as always, we are thinking every day of the families and the care providers for these and the communities of these people. We now have 1,417 people who have fully recovered. ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਸਟੋਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 128 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 78 ਐਵੀਨਿਊ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ info@daytodaywholesale.com ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 778 859 2804 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਬਨਮੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਕਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਾਲ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚ ਹੋਲਸੇਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਬਣੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, my name is Banmeet Kaur Kalra and my friends and family call me Saiba. We have a variety of products. We have produce, we have all the vegetables, we have ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, from Coke to Mazza, Fanta, Limca, Thumbs Up, and that ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, and they are like flying like hot cakes. And we have our own brand, Guru Ji ਦੇ brand ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਸਮਤੀ rice, and they're like really good, fragrant and long grain rice, and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ they're like ਪੂਰਾ like ਖਿਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਈਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। And we have Guru Ji ਦਾ ਚੱਕੀ fresh ਆਟਾ, we have Guru Ji ਦਾ multi-grain atta, we have oils, all the different kinds of oils in our brand, we have lentils, we have all the we have a frozen section as well,
and we have cleaning supplies, we have Pandey, we have lots of stuff we carry. And we also have like the finest quality spices in our own brand that you can get here, and they're like really A grade, good quality spices at low prices. ਸਾਡੇ ਕੋਲ hand sanitizers ਹੈਗੇ ਨੇ, hospital grade hand sanitizers. We have gloves, we have masks. We also have those not Lysol but the Clorox disinfectant wipes, because ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ situation ਹੁੰਦੀ ਹੈ, as in like we have seen earlier pandemic situations, people try to panic buy stuff, so we have kept limit on these things. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ. The name of the store is Day to Day Wholesale Cash and Carry. We're open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. We're on 78 and 128, so the address is 7843 128th Street, Surrey, BC. We're not a normal grocery store. We're a cash and carry. We're a family-owned run business, and all our staff is family staff. We all treat each other with respect, and that's the same thing we want to do with the community as well. We wanted to create a place for our community that's as big as any bigger grocery chain store, and have that change that image of desi store kinde saaf nahi hunde nahi hunde blah blah blah, right? We wanted to create an environment that's very friendly for the customers, that's very clean, that's respective of the community that we deal with every day, day in day out, and the most important thing, we care about the product. My dad's been in the business for over 40 years. Hanif Uncle's been in the business for over 40-50 years, and it's experience and the love for the product. We've been there from growing the product to packaging it, selling it. I've worked many jobs. Like I worked at a blueberry field. Like we care about food, and our community cares about food. So it's good prices. It's clean environment. Like you can see, it's our displays are beautiful, the product is beautiful, and it's good prices, right? Especially right now with the whole COVID situation, we wanted to make sure that we're taking each and every precaution and treating everything with utmost respect and care, right? Yeah. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ COVID-19 ਅਤੇ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 370 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 17,923 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 84 ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1300 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 12,505 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਚਾਰ ਦਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,42,060 ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 14,555 ਟੈਸਟ ਵੱਧ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਲ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16,000 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। The community cases in there and getting that divided from the long-term care numbers. If you take our 370, we know in general about 45% of those are long-term care. That means 55% of that is probably community. We don't know that yet until about 6 or 7 days from now, actually for this day. But that's the trend and direction. So that seemed maybe encouraging. But remember, 370 before we went down. The next day we're up to 400 and 500 again. So it has this type of gradual curve coming down. What is the trend? That's what you want to know, and we want to know as far as looking at our public health measures and trends on
positivity rates, because our test positive rate continues to come down from highs of 12 to 10 to 9 to 5 and 4 and 4.2. So it keeps coming down. That's a good indication of what's happening in there. We're doing more and more testing, but getting less and less people positive. So that's an aspect there. So these trends and directions are in fact more informative than the day-to-day numbers, and we're hoping to be able to bring that more to your attention in the future, and to give you an idea of, like a report card, how are we doing, much like the weather, what's the average temperature as compared to today or tomorrow, in that where we have 20 degrees yesterday, and we may get, I hear, a high of 3 degrees on Thursday, so that's a bit surprising, but that's not the average. The trend is quite different in that direction. So that's the overall aspect there. Still lots of discussion at our federal levels on different components around, I would say, an equality of all the steps of public health measures and rolling back. How would we do our own frameworks on a national level? How are we the same? How are we different? Looking at a national testing, how is that supposed to look? So there's a lot of comparisons at that level, and how are each of us in our jurisdictions doing in that. So busy times, looking on different components there. And so that's the general update today, and I'm going to hand over for questions from the media. ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਟਰੀਟ ਉੱਪਰ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਉੱਪਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ MP ਗਗਨ ਸਿੱਕੰਦ ਅਤੇ MPP ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਹੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ MPP ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰੋਬਿਨਵੁੱਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਵਿਦ ਹੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੂ ਅਰੇਂਜਡ ਆਪਣੇ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਆਨਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਫ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਔਨ ਦ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜਣੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਔਨ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ। We're all making sure that we keep the physical distancing while we're doing this, but I do want to give a big thank you to Harry Dhaliwal and everybody here on Robinwood Drive. Thank you. ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਬਿਨਵੁੱਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬਿਨਵੁੱਡ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਹਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਣਗੇ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਹੈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਲਵ, ਕਰੇਜ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੋਰ ਸਕਸੈਸ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਸ਼, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਚ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜੈਪਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖ ਕੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਤਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MPP ਸੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MP ਸੀਗੇ ਗਗਨ ਸਕੰਦ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥਵੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਕਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਬਿਨਵੁੱਡ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਬਿਨਵੁੱਡ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ MPP ਨੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਸਕੰਦ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 5-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਸੀ, ਬੜੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰੋਬਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡੇ ਮਿਲ 'ਚ ਆ ਰੋਬਨਪੁਰ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੰਟੀਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਓਪਨ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈਜੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਡੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਟਰਿਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 20 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। Hello Brampton, I just want to wish everyone a happy Gujarat Day. This is the 60th anniversary of Gujarat and I can tell you that I've got some long-standing affection to Gujarat. I have been to India 20 times and to Gujarat 8 times. It's a place that I consider as a second home. From Ahmedabad to Baroda to Gandhinagar to Surat, I've fallen in love with Gujarat, from speaking at the Diamond Jubilee in Surat to playing tennis at the Rajpath Club in Ahmedabad to speaking at vibrant Gujarat and Gandhinagar. It is a very special place, and that sense of family, that entrepreneurial spirit that we see in the Gujarati people is just beautiful, and I'm so proud that we have this large and dynamic Gujarati community in the city of Brampton. And I want to thank Humans for Harmony for their incredible charitable giving during this COVID-19 pandemic. The Gujarati community continues to step up in a big way
we're all in this together. And to Don Patel, Pathik Shkula, Ashok Patel, Mira Orza, I just want to say thank you for everything you're doing to help the city of Brampton during this difficult period. And next year we're going to have a flag raising and a great celebration for Gujarat Day. We can't gather together this year as a community, but next year we'll make it extra special. So to all my friends celebrating in Brampton, I just want to say Kam Cho and look forward to seeing you soon. ਤੇ COVID-19 ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $345 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ $1.05 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 80 ਤੋਂ 90% ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 75% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 79 ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Although we are seeing signs the COVID-19 curve is flattening in many places, including in Canada, make no mistake, this pandemic, not government nor business, is going to decide when things return to some sense of normal. We know better times are coming. It's hard to imagine they can be any worse. Today, the airline industry is living through the darkest period ever in the history of commercial aviation. It is significantly worse than the aftermaths of 9/11, SARS, or the 2008 global financial crisis. As a result, we have suspended about 90% of our schedule, including all flights to the United States until May 21st. We're carrying about 5% as many passengers as we did last year at this time. The majority of our staff is on furlough. Most of our aircraft are grounded. Effectively, our airline is in an induced coma. According to IATA, passenger revenues globally are projected to shrink 55% this year. That translates into about $450 billion in lost revenue for the industry. We expect it to take up to 3 years for the industry and our company to get back to levels of seat capacity that we operated at the end of 2019. Consequently, our network will be smaller for the foreseeable future, our fleet will be rationalized, and unfortunately our workforce will be smaller for the medium term. Our first priority has been and will remain the health and safety of our customers, our employees, and the communities where we live and work. Our overriding concern from the start of this has been to apply best practices and recommendations to prevent COVID-19's spread while still running our business. In many cases, we did so ahead of government requirements. We pulled out of China on January 29, well ahead of most other international carriers and ahead of any government restrictions. We did likewise with respect to certain European markets in February. We closed our Maple Leaf lounges and changed our food offering on board to minimize contact. We introduced personal protective equipment for our staff in March and began requiring facial coverings at all times for our customers in early April. And as we begin planning how we will resume our operations in this new normal, especially until a vaccine will be commercially and broadly available, the central consideration will be customer safety. We fully understand that once government restrictions are eased, the most important factor in the return of travel demand will be customers having confidence that travel on our airline is safe. To achieve this, we're actively rethinking all aspects of the travel experience. And in the coming days, we will launch a new protocol for safety, cleanliness, and hygiene throughout a passenger's journey. Social distancing will be emphasized. It will be enacted at airport check-ins, security queues, in our lounges, at airport gates, during the boarding process, and on board our aircraft. We will modify our onboard product and service delivery to ensure the safety of our customers and crews. Our teams have also adopted new protocols for hospital-grade sanitization and cleaning of our aircraft and lounges. We plan to maintain and refine this enhanced regime as travel returns. Technology is also going to play a critical role
with self-service and automation integrated throughout the customer journey. All of this will be explained in detail, and we plan to roll out several videos to explain these new measures. Still, as we adapt to the new post-COVID-19 reality, we will also stay true to the foundational product and service elements of our airline and retain the competitive advantages we have built over the years. We know that innovation and resilience have made Air Canada the best airline in North America and a successful global champion. And we aim to get to the other side of the pandemic with the same focus on excellence and satisfaction, giving our customers utmost confidence in choosing to fly with Air Canada. We look forward to welcoming you back progressively over the second and third quarters. Thank you for your continued loyalty. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਜਾਂਚ ਇਸ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 68,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। It came from China. It should have been stopped. It could have been stopped on the spot. They chose not to do it, or something happened. Either there was incompetence or they didn't do it for some reason. And we're going to have to find out what that reason was. But people are absolutely scared. China never gave 10 cents to our country. They ripped off our country for many, and I've told this to President Xi directly, in a nice manner and in a not so nice manner. I get along with him. Should have done something different on this. But we made an incredible trade deal. We have tens of billions of dollars pouring in. President Obama and Joe Biden didn't do anything. China ripped this country off for many, many decades, and I stopped it. Then, of course, you had this horror show coming in, the plague. It came in. So now it's a different... So I think they made a horrible mistake. And they didn't want to admit it. We wanted to go in. They didn't want us there. Even World Health wanted to go in. They were admitted, but much later, not immediately. And my opinion is they made a mistake. They tried to cover it. They tried to put it out. It's like a fire. It's really like trying to put out a fire. They couldn't put out the fire. What they really treated the world badly on, they stopped people going into China, but they didn't stop people going into the USA and all over the world. So you could fly out of Wuhan, where the primary problem was, all of the problem, essentially, also where the lab is. But you could fly out of Wuhan and you could go to different parts of the world, but you couldn't go to Beijing and you couldn't go to any place in China. So what's that all about? In other words, they knew they had a problem. I think they were embarrassed by the problem, very embarrassed. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तो हुण करते हैं अगली खबर वाल। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आख्या कि उन्होंने उम्मीद है कि इस साल के अंत तक देश में कोरोना का टीका विकसित हो जाएगा। ट्रंप ने आख्या, मैनूं लगता है कि साडे कोल साल के अंत तक कोरोना का एक टीका होवेगा। उन्होंने पूरे विश्वास के नाल इस बारे गल आखी है। अप्रैल के अखीर में संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतरेस ने जोर दे के आख्या कि कोरोना वायरस के इलाज लई टीका तैयार होने ते पूरी दुनिया के हर व्यक्ति लिए उपलब्ध होना चाहिए। जॉन हॉपकिंस यूनीवर्सिटी के कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर के ताज़ा आंकड़ियां मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के 3.5 लाख तो वध मामले हैं और विश्व में मौतों की गिनती 2,47,100 तो वध है। 10 लाख तो वध लोग ठीक होए हैं।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Look, a vaccine has never gone like it's gone now. We're so far ahead of any vaccine ever in history. You know, these things would take 2, 4, 5, 6 years, 10 years. I think we're going to have a vaccine. I'm telling you, by the end of the year, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ COVID-19 ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗਲੋਬਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਨਾਰਵੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਟੀਕਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ 388 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਤਾਇਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ 744 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। I'm delighted that the UK is co-hosting this summit and joining forces with all of you against our common enemy, the coronavirus. In our own countries, we've taken extraordinary measures, asking our people to accept sweeping restrictions on their way of life, and by doing so, we formed a human shield around our health systems, enabling our heroic health workers to save many lives, including my own. But the truth is that none of us can succeed alone. To win this battle, we must work together to build an impregnable shield around all our people. And that can only be achieved by developing and mass producing a vaccine. The more we pull together and share our expertise, the faster our scientists will succeed. The UK is the biggest donor to the efforts of the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations to find a vaccine. We've committed up to £744 million to the global response to coronavirus, including our pledge of £388 million for the vital research and development of vaccines, treatments and tests. And that is the focus of today's conference. And through Gavi, the Global Vaccine Alliance, we're also helping the world's poorest countries cope with the virus. I look forward to welcoming many of you to Gavi's Global Vaccine Summit, which the UK is hosting on 4th of June. When we do find a vaccine, it's vital that we are able to distribute it to everyone who needs it. Countries and pharmaceutical companies will need to work together with an approach that defies the usual ways of operating. We'll need innovative partnerships like the one between AstraZeneca and the University of Oxford, and we'll need a truly global effort, because no one country and no one pharmaceutical company will be able to do this alone. The race to discover the vaccine to defeat this virus is not a competition between countries, but the most urgent shared endeavour of our lifetimes. It's humanity against the virus. We're in this together, and together we will prevail. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NHS ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਐਪ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਲ ਆਫ ਵਿਟ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ NHS ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ COVID-19 ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਮੈਥ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ COVID-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। On the question of whether to make it compulsory, I think that the extent of the public's reaction to following the lockdown shows that we will be able to achieve very, very high levels of vaccination without taking that step. And so our task is to ensure that it is, in the first instance,
we support the science as much as possible because we can't assume there'll be a vaccine. There is no coronavirus vaccine yet, for any of the existing coronaviruses, and this is uncertain science. But whilst I don't rule anything out, we're proceeding on the basis that just such a huge proportion of the population are going to take this up because of the obvious benefits to individuals and their families and their communities and indeed the whole nation, that there'll be enormous demand for it as and when the science is safe to proceed. I think there has been no greater demonstration in modern history that vaccines save lives than the need for a vaccine to save lives and to get the world going again following the outbreak of COVID-19. And we will only license a vaccine when it is both effective and safe. The aim of test, track and trace is to hunt down and isolate the virus so it's unable to reproduce. And crucially, test, track and trace allows us to take a more targeted approach to lockdown while still safely containing the disease. From tomorrow, we will begin to pilot test, track and trace on the Isle of Wight, starting with health professionals and rolling out this week to all citizens. Because the more people who download the app, the more effective it's going to be, because you need two people having downloaded the app for it to be effective, for one to be able to tell the other that they've been in close contact with somebody who's got symptoms of COVID-19. If we tested it somewhere where it would be easy, we wouldn't find as many of the challenges, rather than testing it somewhere where you've got to have the technology, but you've got to have the human contact tracing as well. They go hand in hand. They help each other, and so that is actually one of the things we thought about before choosing the Isle of Wight as the place to go. The Metropolitan Police ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਵੈਂਟਸਵਰਥ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ 12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿੱਚ 15% ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 8.70% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧ 32% ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਲੇ ਬਲੂਮਫੀਲਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਰਟ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1487 ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਲਈ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। While we can take heart in recording no new cases today, the result reflects a situation that ultimately reflects the end of lockdown in Alert Level 4, not the effect of greater activity at Level 3. So despite this result, my message remains the same, as I note does the message of Dr. Ashley Bloomfield. Stay the course. We cannot afford to squander the good work to date when our end goal is so close and within reach. Next Monday, we will make the decision on whether or not we will move to Alert Level 2. That day represents the end of a 2-week life cycle, as it were, a period of transmission of the virus. We need every day between now and next Monday to know for sure that we succeeded in locking in the gains of Level 4, recovered effectively in our waiting room of Level 3, and are in the position to move down again
and give New Zealanders back greater freedoms. In making our decision, we will be assessing if there have been low to no cases for several days preceding. It will mean knowing where every new case over the past 2 weeks has come from. It will mean ongoing evidence and confidence of no widespread community transmission. So we need to not get ahead of ourselves, stick to our bubble, and to finish the job that we've started. Related to this, the latest Google tracking data for the last weekend of our level 4 lockdown came out over the weekend. Overall, it shows we did exceptionally well, and that for the duration of lockdown, we maintained very consistent levels of low amounts of movement. Trips to parks and places of recreation did experience an uptick in the last week, and that is something we need to keep an eye on at level 3, just in terms of when we are out and about, maintaining physical distancing. However, we did better than many other countries we compare ourselves to, and the ongoing commitment to physical distancing and staying at home has no doubt been the biggest contributor to our rapid drop in cases at level 4. Your efforts, New Zealand, have put us at the front of the pack, and everyone should feel very proud of that. ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੀਡਰ ਮਾਰੀਆ ਵੈਨ ਕੇਰਖੋਵ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆ ਵੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। There are two ways in which we can measure the extent of infection of COVID-19. The first is to find active cases. That means who is infected right now. We do this through surveillance, and we use a test called molecular testing or PCR testing, and that finds active cases. The second way in which we can measure the extent of infection is through seroepidemiologic studies. These studies will measure the level of antibodies in a person, and antibodies develop 1 to 2 weeks after infection. And through these serologic investigations, what we can measure is the number of people who have these antibodies, and this tells us how many people had been infected with COVID-19. Some countries are considering the use of an immunity passport or certificate to indicate that someone who had been infected with COVID-19 is now immune to the virus. From what we know right now about the tests that are able to measure an antibody response in an individual who has been infected with COVID-19, we don't know if that antibody response actually means that they're immune. These studies are currently underway. We're also concerned about the use of such a certificate because it may mean that someone who has the certificate will not adhere to public health measures that they need to continue to adhere to. We expect that people who are infected with COVID-19 develop a response which will provide some level of protection. There are studies underway right now to determine how strong that protection is in terms of immunity and for how long that will last. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ $240 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲੀ। BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ COVID-19 ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਜੀ ਲੇਆਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ। BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੇਆਫ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.05 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ US ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ COVID-19 ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਰਜ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।